Okay, más práctica. So if you want to listen to the same thing we are going to go over in class, verbos in el pasado, pretérito, right? Verbs in the past tense, also known as el pretérito, the past tense. So any regular AR verb in Spanish is going to be conjugated like this. So like trabajar, you could also conjugate like this. And any verb that ends in AR. So I chose the verb bailar. You can say cantar, which is to sing, ayudar, which is to help. So any verb, you would say bailé, bailaste, bailó, bailamos, bailaron. Trabajar would be trabajé, trabajaste, trabajó, trabajamos, trabajaron. ¿Verdad? Comer, so any verb that ends in ER is going to look like this verb. Comí, comiste, comió, comimos, comieron. ¿Verdad? So this means I ate, you ate, he ate, we ate, they ate. The same with this. I danced, right? It's done, it's in the past, it's completed. I didn't put an IR verb because it's conjugated exactly the same. So like the verb vivir, to live, viví, viviste, vivió, vivimos, vivieron. Bien, so there's a lot of irregular verbs in the past tense, which is one reason it's difficult to speak in the past tense in Spanish correctly. So we're just going to look at a few of the most commonly used regular, or the most commonly used verbs in the past that are irregular. For example, to go, fui. Fui, fuiste, fue, fuimos, fueron. So I went, yo fui. You went, tú fuiste. He went, fue. We went, fuimos, and then fueron. Bien, so a lot of people get the fui and the fue mixed up. So yo fui, él fue. Tener is tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvieron. Hacer, used a lot in questions like ¿qué hizo usted este fin de semana pasado? What did you do? ¿Qué hiciste? What did you do informally? So this verb, if you look at it, it's really irregular. So it's hice, hiciste, hizo, hicimos, hicieron. So you don't pronounce the H. So hice, hiciste, hizo, hicimos, hicieron. Estar would be estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvieron. So estuvo, were you, right? To be. So in the past tense, he was, or were you formally, you would use this one, estuvo. You would say, sí, estuve enferma, right? I was sick. Estuve enferma 3 días. I was sick for 3 days. So estuve. So a couple sentence structures we'll look at. Ayer fui a la clínica. So yo fui, I went. Anoche hicimos la tarea. El paciente ya tuvo fiebre cuando llegó al hospital. So ya is already. And then el año pasado estuvimos en México un mes. You can't see the end of this, but, and then ayer, anoche, ya, el año pasado. So speaking in the past tense, you're going to see these commonly used words. Ayer, anoche, ya, el año pasado. You can also say el mes pasado, last month. Right? So pasado is past. Bien. So we'll go through one more handout here. Hace cuánto tiempo que. So how long has it been since, and then if you put a verb in the past tense, you have done this. So, por favor, usted me puede decir, ¿hace cuánto tiempo que comió usted una hamburguesa? You could say, fue ayer. You could use the verb comer. Comí una hamburguesa ayer. You could say, hace un año. It's been a year. You could say, no como carne. I don't eat meat. ¿Cuánto tiempo hace que habló con su mamá? ¿Hace 5 minutos? ¿Hace 2 semanas? ¿Hace mucho? Or hace poco? So the structure of these is a little different. This one starts out with ¿cuánto tiempo hace que? This one starts out with ¿hace cuánto tiempo que? So we just place the hace before the que here, and here we placed it before cuánto. They both mean the same thing, ¿verdad? So these are some common answers you would get. Hace 5 minutos, it's been 5 minutes. Hace 2 semanas, it's been 2 weeks. If the person can't remember, they would just say hace mucho. If it's been recently, they would say hace poco. So mucho referring to mucho tiempo, and then poco referring to poco tiempo. So these are some questions you could ask. The same structure. I put the first 6 with hace first and the last 6 or 7 with cuánto first.
So, ¿cuánto tiempo, or hace cuánto tiempo que fue a Disneylandia? So, how long has it been since you've been to Disneyland? ¿Hace cuánto tiempo que bailó usted salsa? All of these are in the usted form. ¿Hace cuánto tiempo que estudió en la biblioteca? ¿Hace cuánto tiempo que nadó en la piscina? So we'll stop there. All of these you're going to answer in the yo form. You could say something like this, hace 2 días, hace un año, or you could repeat the verb back. Fui a Disneylandia hace 5 años. Bailar would be bailé, if you remember it's a regular AR verb. Bailé salsa hace un mes. Estudié en la biblioteca ayer. Nadé en la piscina el lunes pasado. Bien, this one on number 5, ¿hace cuánto tiempo que aprendió a hablar español? Que aprendió a hablar español. This runs together, ¿verdad? This verb is an ER verb, so it would be aprendí. Instead of aprender, it would be aprendí a hablar español hace mucho. I would just say it's been so long. Hace mucho que aprendí a hablar español. Número 6, ¿hace cuánto tiempo que es enfermera? So I put it in the feminine, es enfermera. So how long has it been since you've been a nurse? Es, because you're currently still a nurse. So most of these are used in the past tense, but if it's something that you're still doing, or you still are in this case, you would say, ¿hace cuánto tiempo que es enfermera? Perdón. So you would say, soy enfermera hace mucho, or hace 5 años. Número 7, ¿cuánto tiempo hace que miro una película en el cine? ¿Cuánto tiempo hace que terminó un libro? ¿Cuánto tiempo hace que tomó vino? ¿Cuánto tiempo hace que estuvo enferma? ¿Cuánto tiempo hace que tuvo fiebre? ¿Cuánto tiempo hace que hizo ejercicio? ¿Cuánto tiempo hace que hizo Snapchat? Muy bien. So all of these verbs should look familiar. So to answer them again, you could include the verb. Starting here, you would say, miré una película, and then however long. Terminé un libro. Tomé vino. Estuve enferma. Tuve fiebre. Hice ejercicio y hice Snapchat. Muy bien, es todo.